Welcome to TBK Career Point. Today we are going to discussing about the very important question in the DBMS subject, so which is extended features of the ER diagram. So మనకి ER diagram గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ we know what are the different type of aspects, multi-valued attribute or derived attribute or many more are there. So now we are going to seeing the one more important question, that is called extended features of the ER diagram. So we have a special type of features which are not possible in the general ER diagram, that are called three types. So generalization, specialization, aggregation. So these are the three important features. So ఇప్పుడు ఆ ఫీచర్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ జనరలైజేషన్. సో జనరలైజేషన్ ఫీచర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జనరలైజేషన్. సో జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ extracting, this concept is extracting the features, extracting common properties or attributes and forming the higher level entity. So that is called superclass. Okay, so it is extracting the common features from the lower level entities. So lower level entity nunchi features common properties ni extract chesi, so that will add to the higher level entities. Okay, so it is extracting common properties or attributes from lower level entities and forming the higher level entity, right? So అది ఎలాగైనా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we take one example. So person, if you take person, so this is let us think that it is a person is a higher level entity. Person, okay, it is a kind of relationship, and the lower level entities are, so we may have two entities or more than two entities, it is not the problem. So for example, if you take a student and here faculty, so it is a bottom up approach. సో మనకి జనరలైజేషన్ ఏంటంటే, సో లోయర్ లెవెల్ ఎంటిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఎంటిటీస్కి ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్లో కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైనా ఉంటే, సో వాటిని జనరలైజ్ చేసి హయ్యర్ లెవెల్ ఎంటిటీ ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని సూపర్ క్లాస్ అంటాం, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సబ్ క్లాస్. ఓకే, సూపర్ క్లాస్ ఆర్, సో ఈ సబ్ క్లాసెస్కి మనకి ఆర్ సబ్ ఎంటిటీస్కి ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి ఉందనుకోండి, అలాగే స్టూడెంట్ నేమ్, ఓకే, అండ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ ఐడి, ఫ్యాకల్టీ నేమ్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ శాలరీ ఉందనుకోండి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మింగ్ ది హైయర్ లెవెల్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. కాబట్టి ఈ టూ లెవెల్స్ సబ్ ఎంటిటీస్లో ఉన్నటువంటి కామన్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వెరిఫై చేయాలి. ఐడి నేమ్. సో దీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ విల్ బీ సెంట్ టు ది హైయర్ లెవెల్, అండ్ దీస్ two entities will be generalized as person entity, and these attributes also will be sent to the higher level entity. So ఇక్కడ కామన్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ది యాట్రిబ్యూట్స్ ఫ్రమ్ ది లోయర్ లెవెల్ ఎంటిటీస్, కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఏమేమి తీసుకుంటాం, ఐడి ఒకటి తీసుకుంటాం కామన్ యాట్రిబ్యూట్స్, రెండోది నేమ్ తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఈ జనరలైజేషన్ ఫీచర్, so extracting the common features from the lower entities and
adding to the higher level entity. So entity is also forming from the lower entity. Student anna person, faculty anna person, right? So next వచ్చేసి స్పెషలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో స్పెషలైజేషన్ ఏంటి అంటే specialization, which is entire opposite to the generalization concept. It is dividing the attributes or properties from higher entity to lower sub-entities or subclasses. సో మనకి హయ్యర్ లెవెల్ ఎంటిటీలో సూపర్ క్లాసులు ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ని కింద మన లోయర్ ఎంటిటీస్కి మనం ఇన్హెరిట్ చేసి వాటికి మనం డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. స్పెషలైజేషన్ విచ్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అనమాట. సో అది ఎలా ఉంటుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ అనేది ఒక హయ్యర్ లెవెల్ ఎంటిటీ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎంప్లాయీ ఈస్ హయ్యర్ లెవెల్ ఎంటిటీ. ఎంప్లాయీ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ salary, right? So now we are going to take in the is a kind of relationship, it is inheritance, and now we are going to dividing into the main entity to the sub entities like, so employee we can take faculty as a one employee, and we may take the programmer as another employee, programmer. So now the concept is, it is a top down approach, so we are going to inheriting or sending the dividing the entities from the higher entity to the lower entities. So for example ఇక్కడ మనకి ఫ్యాకల్టీకి ఆల్రెడీ ఒక ఎంటిటీ ఉందనుకో, ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఉంది. యాట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ experience. For example, if you take the experience, it is already there one entity, and for the programmer, so we are taking skills, okay, we can take the attribute, it is already there. So now as per the concept of specialization, the entities will be divided to the sub entities, properties will be divided to the sub entities. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఐడి ఉంది, నేమ్ ఉంది, శాలరీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఎంప్లాయీ అనేది మనకి యాట్రిబ్యూట్స్ని సబ్ డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఫ్యాకల్టీ అనే దానికి ఏమేమి వస్తాయంటే, మనకి ఫర్ ఫ్యాకల్టీ ఏమొస్తాయి, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఏమేమి వస్తాయి, ఐడి, నేమ్, శాలరీ, ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఒక టేబుల్ అవుతుంది, లేదంటే స్కీమ్ అవుతుంది దీనికి. అలాగే ఇక్కడ ప్రోగ్రామర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రోగ్రామర్కి ఏమేమి వస్తాయి, సో మనకి పై హైయర్ ఎంటిటీ నుంచి ఐడి, నేమ్, శాలరీ, అలాగే స్కిల్, రైట్? సో ఇలా మనకి డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రిగేషన్ కాన్సెప్ట్. అగ్రిగేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, aggregation is nothing but it is extending the relationship. సో రిలేషన్షిప్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంటిటీ ఎంప్లాయ్ అనే ఎంటిటీ ఉందనుకోండి. సో ఎంప్లాయ్ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ వర్క్స్ ఫర్ వచ్చేసి రిలేషన్షిప్, ఎంప్లాయీ వర్క్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. ఎంప్లాయీ వర్క్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్, ఎంప్లాయీ వర్క్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దే మే రిక్వైర్ ది equipment, requires equipment. ఈ ప్లేస్ సరిపోలేదు, జస్ట్ equipment.
Okay, so this is called the extending relationship anamata. So this feature is not available. Extending relationship. So ఎప్పుడైతే if two or more relations are involving in the concept, we will use the concept of aggregation feature అనేది ఉంటుంది అక్కడ. So employee works for department and employee requires or department requires the equipment. సో ఇలా ఒక రిలేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేసే ఫెసిలిటీ మనకి అగ్రిగేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ ది జనరల్ ER మోడల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్ ఎన్హాన్స్డ్ ER diagram anta, entity relationship concept anta. So these are the three powerful features of the ER, extended features of the ER diagram. So anyhow, this is about the today's session regarding the extended features. We'll meet in the next session with the new topic. Thank you all for watching.